A visit to Hell's Gate National Park, that is in Naivasha. Guys, stick around so that you see my day. So there we are, we arrived Hell's Gate. Hell's Gate is in Naivasha, that is in Kenya. So, oh my, this place is vast. Oh, I don't know what to tell you. See how big it is, oh my. So you can either hike or you can ride a bike in the park. So we chose to drive because of the hyenas. I can agree that we were scared. The buffaloes. We got to a spot where there was so many buffaloes. And we kept wondering. See, many buffaloes, a lot of buffaloes. So there are very few herbivores here. So the buffaloes are just stuck there, watching us, wondering what we are doing and how we are interested in their lives. There we are, just watching the buffaloes. So buffaloes are very dangerous animals, I believe. But in this park, it's very special. They are used to human beings, believe it or not, and they are very wild. But somehow they know human beings. They don't attack human beings who are on bikes, who are trekking. So you can trek nearby these buffaloes. Quite a lot of buffaloes there. We noticed there are those ones who are bold enough. They want to take photos. Well, the buffaloes are just grazing nearby. You can see those girls. We're very surprised. So this one is antelope. Actually, the largest antelope, eland. Hapa kuna ila? Sijui hata kwani mjaona na ni wengi. And this one, tuliona moja. Obsidian. Oh, I didn't. And this one, this is hippo. Jaws of hippo. Okay. Hippo. And this one, this is warthog. Pumba. We have this one. This is waterbuck. Male. Because females doesn't have horns. And this one here, this zebra. Oh, zebra. And we have giraffe. Yeah. And that one here, this is cockatoo beast. Yeah, cockatoo beast. We have this one. This is volcanic rock, obsidian or volcanic. Obsidian. Oh, it's true. So you learned. Obsidian. Black shiny. Alafu kuna Hii mnatoka kwa park? hizi zinapatikana huko. This is volcanic area. Okay. So, and this one here, this is pumice. Pumice stone. The one we used to wash our legs. Yes. Yeah. Yes. And this one? Which one? Pumice. Okay. But in a mixture of obsidian. Oh, ikona black. That one is hyena. Kuna kichwa ndogo hivi. Hyena. Yeah, black and shiny. So, actually, hii ilikuwa kitambo ilikuwa inatumika kutengeneza arrowhead na spearheads. Okay. Juu wakati una break hii, unapanda zile sharp pieces juu ni kama glass. So watu wa kitambo walikuwa wanatumia hizi kama kutengeneza hizo arrows, kutengeneza spearheads. Wanatumika na kazi hiyo. Hata saa zingine visu. Let's move. Okay. Taking a walk into Hell's Gate Gorge. Hiyo inalia ni ng'ombe ama ni buffalo? Nani? Nimesikia kitu imelia kama ng'ombe. Maybe ni ng'ombe. Oh. Karibu na kuna village kwa side. Oh yeah, okay. Okay. So hizi ni hooves ama? Wanyama wanakuja hapa ama ni ng'ombe?
Oh, where? Oh, there's a baboon up there. A very big guy. Imeenda. Volcanic, eh? Wakati volcanic ina erupt, ni magma. The magma. Ikiwa red hot. Yes. So wakati ina cool, ina form obsidian. Obsidian. So it clearly shows hapa ni volcanic. So hii ni volcanic area. Kuna hizi But iko dormant. Ni dormant. Alafu hiyo side nyingine kuna Mount Suso bado ni. So be careful how you step, eh? Nasikia, taki watu wakiteleza wakiroll huko like a ball. Hapo na roll naenda tu. Ndio nimebushike. Mti kushike. Mimi nimeitembea ndani. Zimeformiwa through volcanic activity. Na zimeformiwa different. Ile ya kwanza ukiingia tu kwa gate unaona kuna hiyo hole kwa hii side, alafu kuna hiyo fissure sawa hii side. So hapo ile kitu ilifanyika wakati volcanic eruption inafanyika, kunakuwa na hiyo kitu scientific name inaitwa Takananta confronta. Yes, alafu kuna jina sana sana ndio inajulikana na ni ya Kimasai inaitwa leshwa. Hii plant unajua ukiwa msituni sana sana kama sisi ni watu wa msituni. So lazima ujue survival ya msituni. So ukiwa unajua kuna zile plants zikiguza tu hivi skin yako inawasha ni kama moto. Kuna hata kitu kingine inaitwa na jina Savai zingine. So hii kwanza ile unashika chini na kuwasha. So hii sana sana ukiwa kwa bush, hii ndio toilet paper. Yes, very soft. Unaweza kuza usikie. And also so this is nature's toilet sana wakati tunachinja. Ndio tunaona sana sana ukiona sherehe za Wamasai watu wanaanika nyama kwa ile kuweka chini. Hii ndio unaanika nyama. Bado pia ni dawa ukishika hivi. Hebu nini roll on your hands. Naweza weka usikie vile iko na smell, powerful smell. Kuna perfume. Yo perfume something so bado ni herbal medicine. Sana sana ukiwa na headache. Boil uikunywe. So bado pia ni dawa. Alafu sana sana unaonaga ukienda huko unapata warani wakiimba wameweka matawi hapo. Unashindwa hii matawi ni nini? Ni ya prevent sweat. So wakati una sweat ukienda nyumbani haunuki jasho. Oh, that's a nice one. That's a good. Oh my. Can you see that? Maria, wait, stay. Pole. Careful. So wakati unasikia gorge, hii ndio gorge. Hii ndio hiyo valley. Okay. So kitchen iko wapi? Ukiangalia kuna hizi two gorges. Kuna lower gorge ni ya chini. Ile pale inaenda hivyo inaitwa side gorge. Okay. Ile tunnel pale ni 65 kilometers. Inaenda mpaka Mount Longon. 65 kilometers. Ile alafu nyingine lower gorge. Umeuliza Hell's Kitchen. Hell's Kitchen iko hii side. Alafu ukienda hivi kuna Devil's Bedroom. Devil's Bedroom ni cave. Alafu ukienda hivi hiyo Hell's Kitchen ni gaseous. Ni ile maji moto ina boil moto unasikia inapanda hivi kama sprinklers. Alafu pia kuna hell showers. Hell showers ni waterfall ya maji moto. Pia iko hii side ya lower gorge. Also kama kuna wale watu wanapenda movie, Lion King movie imeshootiwa huku. Hata Tomb Raider. Na Tomb Raider movie pia. Oh, hii kisema Lion King ile Mufasa kikufa. So ukiangalia akiachiliwa na ska. Akipushiwa na ska. Alafu sasa kuna part fulani unaona wild beasts zinakimbia mahali. Afu maji inafuata nyuma. Ni side gorge.
Okay. So hiyo movie imeshootiwa hapa Kenya na South Africa. Yes. Unasikia kunakuwa na words za Kiswahili na hakuna matara. Whoa. That's the gorge. Hiyo ndio gorge. Those who fear heights. wale watu wako na height phobia. Wakae huko. Always maintain a distance. Hivi inatoka wapi? Kienda hivi au? Inaenda ile side. Pale maji inaenda hivi. Eri chete mpaka gari. Oh. Oh, it's hot. Oh, hii sasa jiko inatumika huko? Iko na sulfur na? Oh, so si healthy. Mami ameshakunywa. Guys, we went to Olkaria Geothermal. That's where electricity is generated. So it's inside the park. Then, guess what? We went for a dive in the spa made from sulfur, which is just perfect for your skin. So there I am, and I enjoyed my evening. There was peace. Suddenly there's drama. Being a scenic park, my God, the view is just amazing. It's quite a sight. Bye, guys.